புல்லிங் அது எப்படி பண்ணுறது? காலையில் எழுந்ததும் எதுவும் சாப்பிடாமல் இதயம் வளர்த்தை வாயில ஊத்தி நல்லா கொப்பளிக்கணும். அப்புறம் அதை துப்பிடணும். இதுதான் ஆயில் புல்லிங். சென்னை அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டரில் மார்பக புற்றுநோயுடன் 46 வயது பெண் ஒருவர் அட்மிட் ஆனார். அவருக்கு ஆரம்ப நிலை புற்றுக்கட்டி இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அறுவை சிகிச்சை செய்தால் மார்பகத்தை இழக்க நேரிடும் என அப்பெண் கவலையடைந்தார். மார்பகத்தை அகற்றாமல் எண்டோஸ்கோபிக் முறையில் மறுசீரமைப்புடன் புற்றுக்கட்டியை மட்டும் அகற்றும் சிகிச்சை குறித்து டாக்டர் மஞ்சுளா அவருக்கு விளக்கினார். இந்த சிகிச்சை புற்று செல்கள் பாதித்துள்ள திசுவை மற்றும் அகற்றி அப்பெண்ணின் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையாகவும் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சையில் ஒரு புது யுகம் பிறக்கவும் வழிவகுத்தது. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் இல்லைப்பா, இது பேஷண்ட் இல்லையா, ஸோ அவங்க they have to be lying down. ஸோ யூஸ்வலாக நாங்கள் இந்த நிப்பிள் ஸ்பேரிங் மஸ்டெக்டமி பண்ணுறோன்னா நாங்கள் ஒரு பெருசாக இன்சிஷன் எடுக்கணும். யூஸ்வலி இந்த சைடு இல்லை, இந்த அதுக்கப்புறம் பிரெஸ்ட்டுக்கு கீழே, ஸோ இவ்வளோ பெருசு இன்சிஷன் இருக்கும். இல்லைன்னா நாங்கள் பிரெஸ்ட்டுக்கு மேலே இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்சிவ் இன்சிஷன்ஸ் எடுக்கணும். அது பார்க்குறதுக்கு நல்லதாக இருக்காது. ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் சின்ன இன்சிஷன் இங்கே மேலே பக்கம் நாங்கள் எடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே நான் அந்த வீடியோவில் காமிச்சேன் உங்களுக்கு. நாங்கள் இந்த போர்ட் இருக்கு இல்லையா, ஒரு அந்த we have the other thing also, இந்த போர்ட் கூட ஒரு டனலும் இருக்கும். ஸோ அந்த டனலை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த திஸ் இஸ் அ ஜெல் போர்ட். இந்த ஜெல் போர்ட் இங்கே வச்சுட்டு தீஸ் ஆர் தி போர்ட்ஸ். இதுக்கு த்ரூ தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போகும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் ஓன்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதுக்கு தான் நாங்கள் இதுக்கு தான் கொஞ்சம் காஸ்ட் இருக்கும் திஸ் போர்ட். பட் சம்டைம்ஸ் இந்த போர்ட் இல்லைன்னா நாங்கள் வந்துட்டு இது க்ரியேட் பண்ணலாம். ஓடியில் இருக்கிற சாதனங்கள் வச்சுட்டு நாங்கள் இந்த க்ளவ் போர்ட் மாதிரி நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்துட்டு ரெகுலர் லேப்ரோஸ்கோபி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். இது எல்லா ஓடிலையும் இருக்கும். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்டாமினல் சர்ஜரி, லேப்ரோஸ்கோபி எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வச்சுட்டு நாங்கள் இந்த சர்ஜரியை பண்ணுறோம். ஸோ தேட் இஸ் வாய் திஸ் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல். ஏன்னா மினிமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். we're able to give them the best treatment. இந்த சர்ஜரி வந்துட்டு தைவானில் சில சென்டர்ஸ், சைனா, கொரியா, அதுக்கப்புறம் யூரோப்பில் ஒரு 2-3 சென்டர்ஸில் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ப்ரைட் தட் நாங்கள் வந்துட்டு we brought it to our country as well. இல்லையா? ஸோ see the cost வந்துட்டு depends on a lot of factors and I'll tell you why. ஒன்று வந்துட்டு இந்த நம்பர் ஆஃப் நீங்கள் how many hours will it take, that will depend on the size of the breast. ரெண்டாவது வந்துட்டு நீங்கள் என்ன ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறீங்க. ஏன்னா இம்ப்ளான்ட்னா அது அரை மணி நேரம் வேலை. ஆனால் நீங்கள் ஆட்டோலோகஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா இட் வில் டேக் 5 to 6 hours. ஸோ தேட் மேக்ஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். ப்ளஸ் பேஷண்ட்டோட கண்டிஷன் எப்படி, டயபெட்டிஸ், பிளட் ப்ரெஷர், ஹார்ட் கண்டிஷன்ஸ். ஏன்னா அதுக்கு மேலே we have to decide அவங்க வந்துட்டு ஐசியூவில் வைக்க போகிறோமா, ஐசியூ கேர் வேணுமா, இல்லைன்னா வார்டுக்கு அவங்க போகலாமா. ஸோ தீஸ் ஆர் த வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் விச் டிபெண்ட்ஸ். ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும். பட் நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 to 7 lakhsக்குள்ளே இந்த ப்ரொசீஜர் நாங்கள் பண்ணலாம். After that, is there any requirement for chemotherapy or radiation? 100%. What we are highlighting today is a new surgical technique, but cancer care remains the same. Cancer care is multidisciplinary. உங்களுக்கு சர்ஜரியும் பண்ணணும், கீமோதெரப்பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், ரேடியேஷன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். அது நாங்கள் எப்படி டிசைட் பண்ணுவோன்னா இந்த பேஷண்ட்டோட நோய் அதோட என்ன பயாலஜி, என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், பயோப்சி ரிசல்ட் என்ன, பேஸ்ட் ஆன் தட் வி டிசைட். Please. Thank you. Doctor, can you expand a bit about the selection criteria? Can you expand a bit about the selection criteria? You mentioned that it's very stringent. Yes. Thank you for that question. I think that's brilliant. So let me tell you that minimal access breast surgery is, it has been accepted and it's been put into the guidelines for prophylactic nipple sparing mastectomy, right? When a patient does not have a cancer. There are multiple centers around the world, the few centers that I mentioned, where it is being done for early breast cancers as well, right? And in those, when we're doing it for a patient with cancer, we try to do it under trial setting. And also,
few things that we need to keep in mind. The size of the tumor with regard to the breast, skin involvement, nipple involvement. So what we always plan for is a nipple sparing mastectomy. But on table, no matter how small the tumor is, no matter how far away, we always take the nipple under tissue and we send it for frozen section like in this case. We check whether it has cancer. If it has cancer, the nipple is excised. So cancer control is number one. And then comes cosmesis and the rest. You can keep improving the cosmesis, but we get a chance to cure the cancer just once. And the tumor size for this patient was relatively small. Yes, it was 2.5 centimeters. How do you reconstruct the tissues in our body after surgery? Okay, so whole breast reconstruction, can I do this in English or Tamil? Oh, okay. So basically ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. Either நாங்கள் வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இம்ப்ளான்ட் சிலிகான் பிரெஸ்ட் இம்ப்ளான்ட் நாங்கள் வச்சுட்டு நாங்கள் இது பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஓப்பனிங் பார்த்தீங்க இல்லையா, அதுக்குள்ளே நாங்கள் அந்த இம்ப்ளான்ட் நாங்கள் அப்படியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுவோம். ரெண்டாவது வந்துட்டு யூஸிங் அந்த பேஷண்ட்டோட உடம்புல எந்த டிஷ்யூஸ் எங்கே ஃபேட் இருக்குது நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ வயிற்றில் இருக்கா, தைஸில் இருக்கா, பட்டக்ஸில் இருக்கா. Based on that we decide and it depends, you know, like for example இந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் யங் ஏஜாக இருந்தாங்கன்னா breast வந்துட்டு கொஞ்சம் what do I say ரொம்ப அந்த ஸ்கின் வந்துட்டு ரொம்ப சாகியாக இல்லைன்னா நாங்கள் இம்ப்ளான்ட்டும் போட்டிருக்கலாம். But because of the patient's age and அவங்களோட body characteristics, we decided to use அவங்களோட body tissues வச்சுட்டு autologous whole breast reconstruction பண்ணோம். கல்ச்சரல்ஸாக என்னென்ன மெத்தடில் பண்ணுவாங்க, இதிலிருந்து என்ன டிஃபர் ஆகுது இந்த எண்டோஸ்கோபி? என்ன கல்ச்சரல்? பொதுவாக பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்தவங்களுக்கு யூஸ்வலாக என்ன மாதிரி சர்ஜரி பண்ணுவாங்க, அதுலேருந்து இந்த எண்டோஸ்கோபி மாஸ்டர்டோமி எந்த அளவுக்கு வேரி ஆகுது? இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாம், வேரி ஆகுதுன்னா பிகாஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் இஸ் பீங் டன் யூஸிங் endoscopic method in the country. இல்லைனா what I do routinely, like I don't know if you heard initially, I've told you, and the incision வந்துட்டு ரொம்ப நீளமாக இருக்கும். It will be in the entire side of the breast. You'll have to lift the entire breast tissue, use retractors, அந்த ஸ்கின்னை ரொம்ப ரிட்ராக்ட் பண்ணி புல் பண்ணி நாங்கள் பண்ணணும். இல்லைன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா பிரெஸ்ட்டுக்கு மேலேயே ஒரு நீளமாக கீட் போடணும். ஸோ அது காஞ்சப்புறம் there'll be a huge scar on the breast. So we are aiming for cosmesis, we are aiming for quicker recovery. So இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா incision வந்துட்டு 3.5 centimeters அவ்வளோதான். And that is one small band-aid after such a long procedure. The 3-4 hours after surgery நான் வார்டுக்கு போயிட்டு பார்க்கும்போது she's smiling, she said thank you, and I think that is the biggest reward doctor can get. So again, to answer your question, this is the first time this technique is being done in India. So that is how it is different. It is a minimal access approach, not an open approach. Ma'am, from the patient side, what is the preparation they go through actually before the surgery? Like any preparation, like from the normal cancer surgeries we go through, what are the additional some preparation that patients want to go? Okay, so there's a lot of preparation that goes on in the pre-op period, even otherwise, right? So we do the same things. We need to have the breast imaging ready. Cancer ku nanga operate pandrona, biopsy report enna, all of that we will require. Apart from that, patient oda body characteristics nanga paapom. So the prep for this is we do the pre-operative marking. Neenga paathirpinga and the image le we have marked it with sketch pen and all. We do that pre-operatively with the patient in the standing procedure. But all of this is done much before. I think the biggest prep that we do is the detailed discussion, patient counseling. Patient அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட நாங்கள் உட்காந்துட்டு நாங்கள் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நாட் ஜஸ்ட் ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன ஆகலாம், அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணணும், ஆனால் அதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னவா இருக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் வி டிஸ்கஸ். பட் the additional thing that we do in the procedure ku vanditu we ensure that laparoscopes irukka and the gel port irukka. Adu suppose and the gel port nanga the port ella podumbodhu nanga gas introduce pannanum, ena we have to create or opening for us to see. Adu illena nanga enna pannanum. So these are the few things that we do. Thank you.
Ladies and gentlemen, this marks the end of our session. Thank you for your attention and joining us on this journey towards a future where cancer is better understood, treated, and prevented. A very special